ఒకసారి మనం ఏం చూద్దామంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1858 చూద్దాము. 1858 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1858 చూస్తే 1857 రివోల్ట్ ఏదైతే అయ్యిందనుకో అది ఒక 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 డెత్ ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ బాగాలేదని చెప్పి అట్లా బ్రిటిషర్స్ గవర్నమెంట్ గ్రహించారు అన్నట్టు. సో అట్లా ఒకటి ఇంకా ఇమ్మీడియట్ పుష్ టు డిమాండ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్రమ్ కంపెనీ టు క్రోన్ చేశారన్నట్టు. వాళ్ళు అనుకున్నారు కంపెనీ నుంచి ఇప్పుడు క్రోన్ తీసుకోవాల్సిన అంటే టైం వచ్చిందని వాళ్ళు అనుకున్నారు. ద బిల్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుంచి క్రౌన్కి ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై లార్డ్ పాల్మెర్స్టోన్, బ్రిటిష్ పిఎం ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. లేటర్ ఎడ్వర్డ్ హెన్రీ స్టాన్లీ హీ బికేమ్ ద ఫస్ట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండియా ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎ బిల్. An act for the better government of India was introduced and passed on 2nd August 1858. Edward Henry Stanley. Edward Henry Stanley in a Secretary of State for India introduced a bill, an act for the better government of India. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1858 మెయిన్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి అంటే 1857 రివోల్ట్ తర్వాత వచ్చింది స్టాన్లీ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండియా ఫస్ట్ అన్నట్టునే. యాక్ట్ ఏంటంటే యాక్ట్ కంపెనీ రూల్ని ఎండ్ చేసింది. ఇక్కడ పవర్ మొత్తం కంపెనీ నుంచి క్రౌన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అబోలిష్ చేసింది. కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అబోలిష్ చేసింది. బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ కూడా అబోలిష్ చేసింది. పవర్స్ మొత్తం ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండియా అండ్ ఇండియా కౌన్సిల్ అక్కడికి పంపి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండియా అండ్ ఇండియా కౌన్సిల్. ఒక 15 మెంబర్ ఇండియా కౌన్సిల్ టు ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ద సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్. ఒక 15 member Indian Council. 15 member Indian Council to aid and advise the Secretary of State. They were to govern India in the name of Crown. 15 member అన్నట్టు 15 member Indian Council. వీళ్ళు ఏంటంటే సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఉంటాడు కదా, సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండియా అండ్ ఇండియా కౌన్సిల్. సో ఈ 15 మెంబర్ ఇండియా కౌన్సిల్ సహాయం చేయాలి, అడ్వైజ్ చేయాలి సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్కి. సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ వాజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ క్యాబినెట్ అన్నట్టు. యాజ్ సచ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద పార్లమెంట్, తన పార్లమెంట్కి రెస్పాన్సిబుల్. తను ఒక పీరియాడిక్ రిపోర్ట్ కూడా ఇవ్వాలి ఆన్ ద మోరల్ అండ్ మెటీరియల్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఇండియా. పీరియాడిక్ రిపోర్ట్ దేని మీద? మోరల్ అండ్ మెటీరియల్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఇండియా. ద యాక్ట్ ఆల్సో డిక్లేర్డ్ ద సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండియా as a corporate body who could sue and be sued in England and in India. The act ఏం డిక్లేర్ చేసిందంటే సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండియా యాజ్ ఎ కార్పొరేట్ బాడీ who could sue and be sued in England and in India. Okay. Secretary of State for India as a corporate body who could sue or be sued in England and in India. సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండియాను ఒక కార్పొరేట్ బాడీగా చెప్పి తనను ప్రశ్నించవచ్చు. ఇంగ్లాండ్లో తను ఎవరైనా ఆర్డర్ కూడా ఇట్లని. గవర్నర్ జనరల్ రిసీవ్డ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ వాయిస్రాయ్ హ్యాస్ ఈ వాస్ నౌ ద డైరెక్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ గవర్నర్ జనరల్ వాయిస్రాయ్గా మారాడు. గవర్నర్ జనరల్ వచ్చేసి వాయిస్రాయ్గా మారి డైరెక్ట్ ఇప్పుడు రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ క్రౌన్ లాగా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఈ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఇది కంపెనీ రూల్ ఎండ్ చేసింది, ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది పవరు. Was more formal than the transfer of power was more formal than substantial. It was intended that the change of the name will immediately condone the past and give a fresh starting point to the empire. కొన్ని మంత్స్ తర్వాత the act was followed by Queen Victoria's proclamation on 1st November 1858 at Grand Darbar held at Allahabad. Act was followed by Queen Victoria's proclamation జరిగింది. Queen Victoria's proclamation on 1 November 1858 at Grand Darbar held at Allahabad. Grand Darbar held at Allahabad.
This document is known as Magna Carta of the People of India and it declared the future policy of British rule in India. Which document is known as Magna Carta of the People of India అంటే ఇది క్యూన్ విక్టోరియస్ ప్రొక్లమేషన్ ఆన్ 1st November 1858 ఎట్ గ్రాండ్ దర్బార్ హెల్డ్ ఎట్ అలహాబాద్ ఇదన్నట్టు.